Right. So in this video, we're gonna look at an example that involves direct elastic impacts. What sort of an impact? This is the first type of possibility we looked into. The two spheres are moving in the same direction. The sphere follows has a greater velocity than the one in front of it. So you can see that initial velocity 2u and u. Samaning by convention, අපි උඩින් තමයි දාන්නේ initial velocities. Then finally, what can happen is that they can separate, but in the same direction. Let's say this is VA and VB. We don't know. We want to find this out. And they say that E is the coefficient of restitution. So මේක ගානක මම මෙහෙම in writing දෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක ගත්තාම බලන්න හොඳටම idea එක තේරෙන්න ඕන මොකක්ද මේ කතා කරන්නේ කියලා. Now what we have two unknowns. Two unknowns mean we need two equations to be solved simultaneously. The first equation being the momentum conservation, because we have I for the system එකටම ගත්තාම there are no external forces because this is smooth flow means no friction, so there won't be any external forces other than the impulse, right? The system for system conservation of momentum, or momentum is conserved. Why? No external forces. May impulse එකට මෙයා cancel out කරනවා. එහෙම ගත්තාම මොකද? Conservation of momentum දානවා නම් අපි direction එකක් specify කරන් ඉන්නවා. In this direction, initial momentum is equal to final momentum. What is the initial momentum? 2m into 2u. 2m into 2u plus m into u. m into u must be equal to 2m into VA plus m into VB. Right. This is from the conservation of momentum. මෙතනදී බලන්න m ටික ඔක්කොම කපන්න පුළුවන්. m මෙතනදී දෙනවා 4u. This is 4u plus u. This is equal to 5u. This is equal to 2VA plus VB. First equation. This is our first equation. ඔන්න දැන් අපිට unknowns දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. VA එකයි VB එකයි. Right. Next we look at Newton's law of restitution. तर අපි direction එකක් ගමු. මොකක් හරි මේ direction එකක්. ඔය direction එකට යන්න ඔක්කොම හින්දා මේ direction එකටම ගමු. එතන දැන් ඔක්කොම velocities ඒ direction එක තමයි තියෙන්නේ. එතන දැන් මම ගන්නවා relative velocity. කාටද relative to A අපිට ගන්න පුළුවන්. relative to A. તો relative to A ගන්නවා නම් මේ පැත්තෙන් මෙයා අඩු කරන්න ඕන. VB minus VA divided by U minus 2U. U minus 2U. ඔක්කොම same direction හින්දා ඒවාගේ sign change වෙන්නේ නැහැ. Bears a constant ratio that is equal to negative E. तर මෙතනදී මට එනවා minus U මේ side එකෙන් multiply කරාම VB minus VA equal to minus U into minus E is just EU. This is our second equation. ඔන්න දැන් අපිට equations දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි simultaneously solve කරන්නයි ඕනේ. අපි ගත්තොත් දැන් first equation එක අපි ලියාගමු 2VA plus VB equal 5U first. Second one is VB minus VA equal to EU. මොකක්ද අපි කරන්නේ? අපිට පුළුවන් දැන් මේක අඩු කරන්න. දැන් බලන්න මෙතන VB තියෙනවා 1 minus 2 ගියොත් එහෙම VB cancel out. එනවා 1 minus 2 VB cancels out. මෙයා positive වෙනවා. Positive වුණාම 2VA plus VA means 3VA on the left hand side. Right hand side අඩු වෙන එක වෙන්නේ U is common, take it out, so we have 5 minus 8 times U. You can see we found
what VA is. So VA is 5 minus EU divided by 3. This is VA. Now to find VB, what can we do? We can just substitute this value in equation number 2. VB equal whenever EU may have add karo 5 minus E times U by 3. Right. මෙතනදී u මට factor out කරන්න පුළුවන්. u එළියට ගත්තොත් u by 3 මේ එළියට ගන්න පුළුවන්. तर 3e minus e can 2e 5 plus 2e. This is VB. That we found what the separation of velocities of the each speed. Right. तो මේ වගේ තව ගණන් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට තව example එකක් බලමු. මේ දෙන්න මේ collide වුණු face to face collide වුණොත් කොහොමද ගන්න කියලා. Right. So this is example number 2. Now we are looking at a problem where the two spheres collide with each other face to face. So the initial velocity is being 2u u. 2u u. You can see that this particle A has a greater momentum than particle B. So we just put the final velocities such that they separate opposite to each other. VA, VB. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දාන picture එක. Now we have two unknowns. So what we do, we use for the system conservation of momentum y. There's only impulse, but in this impulse cancel out this impulse when we consider for the whole system. මේ system එකට ගත්තාම මෙයාට මෙයා cancel out කරගන්නවා. There are no other external forces, so we can use conservation of momentum. මෙතනදී conservation of energy පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. Right. So we specify a direction. මේ direction එකට ගමු. Initial momentum 2m into 2u. මෙයා m into u අනිත් පැත්ත. m into negative u. u අනිත් පැත්තට තියෙනවා. Must be equal to final 2m into negative VA y. This is in the opposite direction, and here m into VB. So m goes off. Here we have 4u minus u, which is equal to 3u, and here VB minus 2VA. Equation 1. Then Newton's law of restitution. මේ picture එක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා restitution එක ලියද්දි කෙලින්ම මේ දෙන්න add කරා VA plus VB හරි ලේසි equal E කියලා ලිව්වා මේ දෙන්න add කරා 3U. එච්චරයි. This is the second equation. Right. So what can we do here? මෙතනත් අපිට 2 minus 1 ගන්න පුළුවන් equations දෙක. 2 minus 1 2 minus 1 VB cancel out වෙනවා. VB cancel out වෙනවා. මෙයා positive වෙනවා. එතකොට 3VA එනවා. Then E3U minus 3U එළියට ගත්තොත් E minus 1 3 goes off. VA equal U times E minus 1. Right. E minus 1 මාර වැඩි. Then E must be less than or equal to 1. මෙයාට යන්න පුළුවන් highest එක තමයි 1. 1 වුණොත් VA කියන එක කෙනා 0 වෙනවා. E equals 1 වුණොත් VA 0 වෙනවා. හැබැයි E less than 1 වුණොත් කියන්නේ perfectly elastic නැත්නම් just elastic නම් මෙතන ආස් එක negative වෙනවා. අන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ scenario එකේදී VA කියන එක කෙනාගේ direction එක reverse වෙන්න පුළුවන්. That is depending on E. හරිද? මේක special scenario එක. ඊළඟට next VB බලන්න පුළුවන් second equation එකෙන් substitute කරමු VA. VB must be
3EU minus U times E minus 1. අපි U එළියට ගත්තොත් මෙතන 3E minus E which is equal to 2E plus 1 which is VB. तर VB මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතන ඩිෆරන්ස් එකක් නැහැ. ඊට මොන වැලියු එක ආවත් E 0 වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතනදී. අපිට එන velocity එක positive අංශයක් එන්නේ. which means අපි මේ direction එක දාපු එක හරියටම හරි. හැබැයි VA කියන එක නම් change වෙන්න පුළුවන් depending on E, right? The value of E. If E is less than 1, so let me write this down. If E is less than 1, this is the case, VA will be negative. VA negative. E less than 1 වුණොත් එහෙනම් මෙතන negative අංශයක් එන්නේ. Negative. This implies direction is opposite. මෙතන state කරපු direction එකට opposite වෙනවා. If E is equal to 1, VA is equal to 0. VA 0 වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? Impact එකෙන් පස්සේ මෙයා නවතිනවයි කියන්නේ. Impact එකෙන් පස්සේ මෙයා නවතිනවයි කියන එක. Right. Next we look at more advanced examples during our live session. Okay. Thank you. මේකේ notes ටික හරියටම ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න.